Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the second lesson of Psychology in NIOS class 12. So here is the lesson, how psychologists study. Actually, psychologists use the various methods and techniques. In this video, we are going to see what are the kind of methods psychologists will use. ஸோ பொதுவாக சைக்காலஜிஸ்ட் எப்படி படிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய மெத்தட்ஸ் நிறைய முறைகள் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோவில் என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் இன்ஷா அல்லாஹ். வாங்க நம்ம கிளாஸ்கள் போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட்ஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சைக்காலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ரிசர்ச்சோடைய கோல்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ சயின்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜி இஸ் எ சயின்டிஃபிக் ஸ்டடீஸ். வாட் இஸ் சயின்ஸ்? சயின்ஸ் இஸ் எ மெத்தட் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் என்கொயரி. வாட் இஸ் என்கொயரி? ஒரு விஷயத்தை ஆய்வு செய்ய போகிறோம், ஒரு விஷயத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய போகிறோம், அதை நம்ம முறையாக செய்கிறோம். அதான் மெத்தட் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக். ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம செய்யும் போது தான் அது சயின்ஸ். அது எப்படி இருக்கணும்? அன்பயாஸ்டு அப்சர்வேஷன். நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு விஷயத்தை ஆய்வு செய்கிறோம். அது எதோ ஒன்றா இருக்கலாம், இந்த லேப்டாப்பாக இருக்கலாம், இல்லை நீங்களாக இருக்கலாம், நானாக இருக்கலாம், இல்லை நேச்சராக இருக்கலாம், இல்லை ஸ்கையாக இருக்கலாம். எதை பற்றி வேணாலும் நீங்கள் சிஸ்டமேட்டிக்காக என்கொயரி பண்ணி அதை எப்படி என்கொயரி பண்ணுறீங்க? அப்சர்வ் பண்ணணும் நீங்கள் அதை. ஓகேவா? நீங்கள் அதை உத்து நோக்கணும், அதை உத்து கவனிக்கணும். அதுதான் அப்சர்வேஷன். ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் அப்சர்விங் பட் வித்தவுட் பயாஸ், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன்பயாஸ்ட் அப்சர்வேஷன். யுவர் அப்சர்வேஷன் ஷுட் நாட் பி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் லைக்கிங்ஸ் ஆர் டிஸ்லைக்கிங்ஸ். உங்கள் அப்சர்வேஷன் எப்படி இருக்கணும்? உங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடாது. உங்கள் தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளை தாண்டி ரொம்ப நடுநிலையா எந்த ஒரு உங்க விருப்பத்தையும் எந்த ஒரு வெறுப்பையும் அதை விதைக்காம நம்ம அன்பயாஸ்டா. பயாஸ்ட்னா என்ன? we are based on likings and dislikings. what is unbiased? without our liking and disliking, we are observing. through observing, we are systematically enquiring. This method refers to science. So as psychology is a systematic, as a psychology is a science, we have to observe not based on liking and disliking, and we have to enquire. what is enquire? to look into very deep. ரொம்ப ஆழமா பார்க்கணும். இதானது systematic enquiry. and a psychological study has to be very objective and not subjective. Again, objective is not based on the biased observation. It's not based on our liking and disliking. Subjective means it is based on our assumptions, it is based on our liking, it is based on our dislikings. புரியுதா? அப்ஜெக்டிவ் என்ன அர்த்தம்? நம்ம நடுநிலையா ஆய்வு செய்யறோம், இது அப்ஜெக்டிவ். சப்ஜெக்டிவ்னா என்ன? நமது விருப்பு வெறுப்புகளை நமது ஆய்வுகளை புகுத்துறோம், அதானது சப்ஜெக்டிவ். So psychological study has to be very objective and not subjective. And in psychological study, what we have to do? First, we have to describe the phenomena. It may be any. What is psychology? Psychology is a basic study of mental process and behavior. நம்ம மைண்ட்ல என்னென்ன செயல்பாடுகள் நடந்துட்டு இருக்கு? What is happening in the mind? That is called as mental processes. And out of that process, what is happening in your behavior? So whatever it may be the mental process or behavior. It may be thinking, learning, smiling, or anything, any kind of phenomena. எந்த ஒரு நிகழ்வை எடுத்துட்டாலும் அதோடைய ரேஞ்ச் அண்ட் பவுண்டரி அதை டெஸ்கிரைப் பண்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கோல். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளனேஷன். we have to explain what are the causes of the behavior, what are the causes of this mental process. If you are thinking something, what is the reason for this thought? If you are behaving in some manner, what is the reason for this behavior? That is called as what? Explanation. So ஒரு விஷயம் நடக்குங்கிறதுக்கு விளக்கம் சொல்றதுதான் அது எக்ஸ்பிளனேஷன். அதுக்கு என்ன காரணம், அந்த காரணத்தை வச்சுதான் ஃபேக்டர்ங்கிறாங்க. அந்த ஃபேக்டரை வச்சு பேசுறதுதான் அது எக்ஸ்பிளனேஷன். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரிடிக்ஷன். So based on description of the phenomena, ஒரு phenomena இருக்கு. For example, in what level he is in the mental state, in what level, in what range, in what behavior. Okay, in what range his behavior is, in what range, in what boundary his mental process is. First we are describing this, and we are giving the reason for this, and we are able to predict this. After we are finding the reasons are called as factors,
we are able to analyze the various factors. After analyzing the various factors, we are able to predict because of this cause, the effect is this. For example, because of the ice cream, child is smiling. So what is the cause of this behavior? What is the behavior here? The child is smiling. The child is very happy. So what is the cause? Okay, because the ice cream. The ice cream is the very favorite food of the children. So the cause is the ice cream. What is the effect? The child is very happy. So we are analyzing the various factors. This is called as prediction. So from these, psychologists can predict that the children like the ice cream. So this is the example of prediction. And next one is control. Okay. So after predicting, okay, if the behavior is not good, we can change the behavior. If the behavior is good, we can maintain the behavior. For example, if there is any bad behavior, we can remove the behavior. Okay, so if there is any good behavior, we can maintain and regulate the behavior. It is called as what? Control. So these four are the goals of psychological studies and research: description, explanation, prediction, and control. And we have research. The research starts with the question or any kind of problem. So why we are questioning? We have to solve the problem, right? So the research starts with question. Okay, so it may be any kind of question, any kind of problem. So it is based on the problem. We are dividing in this to two: how we are dealing the problem, how you are answering the question. Based on how we are answering the question, based on how you are solving the problem, based on this, we are dividing the research into two aspects. One is basic research, another one is applied research. What is basic research? Basic research develops the understanding of the phenomena. Understanding of it will give the understanding for the question, why it is happening. It will give the explanation. It will give the possible factors of this behavior as well as mental processes, and it will develop the theory. It is called as theory building. After understanding the concept, okay, the basic research will focus on develop the theory. What is theory? Theory is a body of scientific research. Okay, so after doing the research, so what is our total idea? The total idea can be compiled as theory. ஸோ இது வந்து தியரிங்கிறது ஒரு அறிவியல் கோட்பாடு. தியரி என்னது? அறிவியல் கோட்பாடு. ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ரிசர்ச்னா என்ன? பேசிக் ரிசர்ச்ல அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை புரிய வைக்கிறது பேசிக் ரிசர்ச். புரிய வச்ச பிறகு அதையே ஒரு கோட்பாடா டெவலப் பண்றது பேசிக் ரிசர்ச். அந்த தியரி வந்து கரெக்டா தப்பா, whether this theory is right or wrong, okay, we have to test this. That is called as testing of theory. So it is called as basic research. So what is the basic research? We have to understand, develop the theory, and test the theory. What is applied research? We are answering the question based on the real life situation very practically. We are solving the problem very specifically. That is called as real situation. Actually, there is very thin line of difference between basic research and applied research. Often in psychological research, we are jumping from basic to applied to basic, because there is no any visible difference between basic research and applied research. So let us see what are the difference between basic and applied research in psychology. In basic research, again, we are developing understanding, theory building, and testing of theory. So after this, in psychology, the basic research will give you the principles and laws for our mental process and behavior. ஓகேவா? அதுக்குன்னு சில சட்டங்களை, அதுக்குன்னு சில கோட்பாடுகளை தொகுத்து கொடுக்கறதானது பேசிக் ரிசர்ச் இன் சைக்காலஜி. வாட் இஸ் அப்ளைட் ரிசர்ச்? The applied research solving the real life problems. For example, counseling. The counselor will deal with the real life problem. It may be the marital problem, it may be the adolescent problem. எதுவாக வேணா இருக்கலாம். ஓகேவா? திருமண பிரச்சனையா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஒரு அந்த பதின் பருவம், டீனேஜ் பிரச்சனையா இருக்கலாம், எதுவாக வேணா இருக்கலாம். அப்ளைட் ரிசர்ச்னா ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளமை ப்ராக்டிக்கலா சால்வ் பண்றது என்னது? அப்ளைட் ரிசர்ச். Basic research does not limited to certain circumstances or persons. ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கோ
ஒரு தனிப்பட்ட மனிதர்களுக்கோ உட்பட்டு பேசிக் ரிசர்ச் இருக்காது. Basic research deals with universal. Basic research deals with everyone. If it talks about mental process, if it talks about learning, the learning is not limited with a particular person or particular situation. Okay, so the basic research is very universal. So basic research ங்கிறது ரொம்ப பரந்துபட்டது. What is applied research here? In applied research, we are developing the technology for what? To solve the specific problems. So in basic research, we don't have specific problems. It is very generalized problem. But in applied research, it is a very specific problem. ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனையை, அது பர்சனல் லைஃபா இருக்கலாம், ஃபேமிலி லைஃபா இருக்கலாம், ஹெல்த்தா இருக்கலாம், ஆர்கனைசேஷனலா இருக்கலாம், என்விரான்மெண்டலா இருக்கலாம். ஸோ எந்த ஒரு ஏரியால ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகளை ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்றதானது அப்ளைட் ரிசர்ச். But recently, in applied research only, psychology is developing. Okay, many new branches of psychology developed in applied research. That's why many universities offering the courses in the applied psychology as well as its branches. So நிறைய யூனிவர்சிட்டி என்ன பண்றாங்க, பேசிக் ரிசர்ச் இன் பிலாசபி சைக்காலஜில கோர்ஸை கொடுக்காம அப்ளைட் ரிசர்ச் தான் கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஏன்? அப்ளைட் ரிசர்ச்ல தான் நிறைய பிரான்ச் புதுசா வந்திருக்கு. அதான் என்ன பண்றாங்க, நிறைய யூனிவர்சிட்டி அப்ளைட் சைக்காலஜில தான் கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஈவன் தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி have the courses in psychology. It is based on applied research. ஈவன் கவுன்சிலிங் சைக்காலஜில ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில. ஓகேவா? ஸோ தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டிலையும் சரி, எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் சரி, the most of the courses were based on the applied research because they want the psychologist to solve the real life problems. They don't want to just give the principles and laws. Okay, that's what the goal of the courses. Next, we have the two kind of methods in psychology. One is experimental method and another one is non-experimental method. First, let's see what is experimental method. So what is experiment? Experiment is very simple. We are observing something under some conditions. These conditions can be controlled and varied by us. What is experiment? For example, I am observing something. For example, I am observing the animal, I am observing the plant, I am observing the trees, I am observing this device, I am observing this madrasa. It can be anything. Experiment means we have to do the observation. நம்ம கவனிச்சு பார்க்கணும், ரொம்ப சிந்திச்சு கவனிச்சு பார்க்கணும், அதான் observation. But observation has to happen under the conditions. அது குறிப்பிட்ட சில சூழ்நிலைகளுக்கு உட்பட்டு தான் அந்த அப்சர்வேஷன் இருக்கணும். என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்? That conditions has to be controlled and varied by us. அந்த கண்டிஷன் நம்மால கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷனா இருக்கணும். அந்த கண்டிஷன் நம்மால வேரி பண்ணக்கூடிய கண்டிஷனா இருக்கணும். ஓகேவா? இதான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் அப்சர்விங் த ஹியூமன் பிஹேவியர், okay, so I have to observe under the conditions. I have to control the behavior as well as I can change the behavior. It is called as what? Experiment. Okay, and in experiment only we can understand the causal factors. What is causal factors? எதனால இது நடந்துச்சு, அதானது causal factors. so இந்த causal factors எப்ப புரிஞ்சுக்க முடியும்? எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அடுத்து என்னது? எக்ஸ்பெரிமெண்ட் only can give the relationship between cause and effect. ஓகேவா? அதற்கான காரணம் என்ன, அதற்கான விளைவு என்ன, அதை பத்தி படிக்கிறது என்னது? எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகேவா? அதாவது ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. ஓகே, so what is variable we will see in the upcoming slides, don't worry. So now just assume the variables means two situations, two conditions, that's it. Okay, so variables means two conditions or two situations. We are comparing the two situations and we are analyzing the situation A is the cause of the situation B. Situation B is the effect of the situation A. It is called as cause and effect relationship. In experimental method, we can analyze the cause and effect relationship between two situations or two conditions. For example, ice cream is one condition. Another condition is the smile of children. Okay, so we are analyzing these both conditions or both variables. By analyzing these both variables, we are calling the ice cream is the cause, the children's smile is the effect. Okay, so how we can analyze this cause and effect relationship? Only in the
experimental method. In non-experimental method, we can't analyze the cause and the effect relationship. Okay, and let us do some example how we have to do the experimental method. Suppose teacher wants to know recitation method. What is recitation? We are reciting something loudly. That is called as what? Recitation method. Will help, aid means help. Okay, will help the retention. What is retention? We are something keeping in our memory. We don't forget that. That is called as what? Retention. So will retention of the poem, then silent reading. So we have two situations. Okay, so whether the teacher wants to the students to remember the poem. This is the problem. This is the question. Now we have come to the question. Now teacher wants to know which method will help the retention of the poem. Is it recitation method, reciting loudly, or silent reading? Okay, now this is the question. Okay, so this is the question. From this, how we have to do? First, we have to form the hypothesis. First, we have to form the hypothesis. What is hypothesis? I will deal in the upcoming slides. Don't worry. Please stay now. First step is forming the hypothesis. What is next step? Next, we have to identify the independent and dependent variables. Next, sampling of participants. Next, control of extraneous variables. Control of extraneous variables. Extraneous variables. So, what are the variables? What is independent variable? What is dependent variable? What is extraneous variable? We will deal in the upcoming slide. Don't worry, okay? And what is how we have to plan or design the experiment, and how we have to verify the hypothesis, and what are the limitations of this method. First, let's see what is hypothesis and how we have to form the hypothesis. Actually, here the teacher is the experimenter. Okay, assume the teacher is the experimenter. We call the experimenter as E. On the basis of her experience and knowledge, okay, she has to form the hypothesis. Whether it may be sound recitation or silent reading, it may be anything. She has to make any assumption. What is hypothesis? The experimenter's assumption. Hypothesis na என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாலேஜை வச்சு ஒரு விஷயத்தை அசியூம் பண்றதா என்னது ஹைபோதிசிஸ். புரியுதா? ஸோ அறிவியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே என்னது ஹைபோதிசிஸ் தான். ஹைபோதிசிஸ் என்னது அசம்சன் தான். ஓகேவா? அதனாலதான் நம்ம எந்த சயின்டிபிக் ரிசர்ச்சையும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையும் நம்ம முழுசா நம்ப முடியாது. ஏன்? அதோடைய ஆரம்ப கட்டமே என்னது? அசம்சன், ஒரு கற்பனை தான். நம்ம மனித அறிவுக்கு உட்பட்ட ஒரு கற்பனை தான் ஹைபோதிசிஸே. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னது? ஹைபோதிசிஸ். ஸோ ஹைபோதிசிஸ்னா என்ன? ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் அவர் ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், தி எக்ஸ்பெரிமெண்டர் ஹஸ் டு ஃபார்ம் த ஹைபோதிசிஸ். ஸோ he has to judge whether the recitation is helping the memory or sound reading is helping the memory. Now she is taking the decision that recitation method is the better for retention of the poem. So if the students do silent reading, it will not help. If the students read very loudly, it will help in keeping the memory of the poem. That is called as retention. So now see, this is retention. Now to verify, to test this hypothesis, we have to take the experiment. The teacher has to take the experiment. The experimenter has to take the experiment. Now let's do what's the variable. So identifying independent and dependent variables. After forming hypothesis, we have to identify what are the independent variables, what are the dependent variables. So first of all, what is the variable? Variable is anything that is measurable. It may be objects, it may be any kind of things or any kind of beings. We can measure the variable. It may be your age, it may be your intelligence, it may be the number of trials, it may be your sex, it may be your religion, or it may be your caste. So we can measure quantitatively as well as qualitatively. Okay, so quantitatively means number. So நமக்கு number wise நம்ம மெஷர் பண்ணலாம்னா அது quantitative measurement. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியன் வந்து நம்ம ஒரு நம்பர் போட முடியாது. செக்ஸ், மேல் ஆர் ஃபீமேல், ரிலீஜியன் முஸ்லீம், ஹிந்து ஆர் கிறிஸ்டியன், கேஸ்ட், கேஸ்ட்னா எந்த கேஸ்ட்ல நீங்க இருக்கீங்க, இதெல்லாம் வந்து
qualitative measurement. So ஏஜ்ங்கிறது ஒரு நம்பர், இன்டெலிஜென்ஸ் அது என்னது குவாலிட்டேட்டிவ் மெஷர்மெண்ட், நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் இட்ஸ் a quantitative measurement. So the variable is anything that is measurable both quantitatively as well as qualitatively. உங்க வயசுங்கிறது நம்பரா, அது குவான்டிட்டி, அது ஒரு அளவு, ஒரு நம்பரை வச்சு அளவு தான் என்னது குவான்டிடேட்டிவ். நம்பர் இல்லாம தியரட்டிக்கலான அளவு தான் என்னது குவாலிட்டேட்டிவ். ஸோ குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தக்காளி 1 கிலோங்கிறது குவான்டிட்டி, அது ரொம்ப வந்து அதோடைய தரம் தான் என்னது குவாலிட்டி. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ வேரியபிள் இஸ் எனிதிங் தட் இஸ் மெஷரபிள். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்? இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இஸ் த காஸ். In this situation, method of learning is the cause. Okay, what are the method of learning? One is recitation method. What is another method? Silent reading method. So these both methods has to be varied by the experimenter E. So E has to give these both scenarios. Okay, so that is called as what? Independent variable. It is called as cause. So we have to analyze which is the cause of the retention of the poem. Then what is a dependent variable? Dependent variable is effect. That is, in this case it is called as retention of the poem. So திரும்பி சொல்றேன், இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ங்கிறது அதோடைய காரணம், டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ங்கிறது அதோடைய விளைவு, அதோடைய எஃபெக்ட். இந்த காரணம்னா என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சத்தமா படிச்சா சத்தமா படிக்கிறது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங், அல்லது மனசுக்குள்ளேயே சைலண்டா படிக்கிறது இன்னொரு மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங். இந்த இடத்துல மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங் தான் நமக்கு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஐவினா என்னது? இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்னா என்ன? நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டர் வந்து நிறைய சிச்சுவேஷனை கொடுக்குறாங்க, அதான் எனது காஸ், காரணம், மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங். வாட் இஸ் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்? டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ங்கிறது எஃபெக்ட், விளைவு. இதுல என்ன விளைவு? ரிட்டென்ஷன். நம்ம மெமரியில வச்சுக்கதான் என்னது ரிட்டென்ஷன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ரிலவெண்ட் வேரியபிள்ஸ். சப்போஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இங்க வந்து மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங்கை மட்டும்தான் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளா வச்சிருக்கோம். ஆனா இதையும் தாண்டி பல காரணங்கள் நமது மெமரி பவருக்கு காரணமா இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு வயசும் என்ன பண்ணலாம், ஒரு காரணமா இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து சின்ன வயசுல உள்ளவங்க நிறைய மெமரி பவர் இருக்கும், பெரிய வயசுல உள்ளவங்களுக்கு மெமரி பவர் கம்மியா இருக்கும். இன்னும் சில பேருக்கு வந்து they may be intelligent, they may be mentally very sound. Some people mentally not very sound, they might be very intelligent. ஓகேவா? ஸோ சில பேருக்கு இன்டெலிஜென்ஸும் ஒரு காரணமா இருக்கலாம். ஸோ in any case we don't have only one independent variable. ஓகே, ஸோ in naturally நம்ம நேச்சுரலா பார்த்தோம்னா ஒரே இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எந்த சிச்சுவேஷனுக்கு இருக்காது. பட் in experiment we have to keep the independent variable alone and all other causes are called as relevant variables. For example, age, intelligence, experience, smartness, speed of the learning, இதெல்லாம் என்னது relevant variables. இந்த relevant variablesலாம் E வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்புறம் பார்ப்போம், சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ஸோ ஒரே ஒரு காரணம் மட்டும்தான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருக்கணும், அந்த காரணத்தால தான் அது நடக்கணும். மற்ற காரணங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த காரணங்கள்லாம் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? எக்ஸ்பெரிமெண்டர் ஈங்கிறவர் என்ன பண்ணணும்? கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ நவ் ஐ am asking the question, what kind of variables are varied or changed by the experimenter? சொல்லுங்க பாப்போம். Yes, independent variable. Now I am asking the question, what kind of variable neither be varied or nor be controlled by the experimenter E? Yes, that is dependent variable. What kind of variable can be has to be eliminated or removed or controlled by the experimenter E? Yes, that is relevant variables. Now what are the examples of relevant variables in this scenario? Yes, age, intelligence, etc. Okay, so this is what independent variables and dependent variables. Now next step is, now we have taken the, now what we have done, now we have formed the hypothesis and then we have identified the variables, and then we have to take the participants. So we have to choose some section of population for participating in the
experiment. For choosing the population, we should adopt some method that is called as population selection method. Okay, so there are so many methods. Out of all these methods, this is the best method to select the people for participating in the experiment. That is called as what? Random sampling. Random sampling. So what is random sampling? Randomly we are picking the students. For example, instead of focusing in one class within one school, the same age category, the same intelligent people. Okay, we are taking the students from all schools. Okay, this is called as what? Random sampling. And a equal probability of selection. What is equal probability of selection? Okay, so selection has to be made very equally. So we should not select only within the class. We should not select only within the school, or we should not select only within the particular place. If there is a random sampling method, probability of selection is very equal. If this is not the method, our probability of selection is not equal. தமிழ் சொல்றதா இருந்தா நம்ம ரேண்டமா பிக் பண்ணும்போது தான் நம்ம செலக்ஷன் மெத்தட் நம்ம ஈக்குவலா இருக்கும். நம்ம ரேண்டமா சூஸ் பண்ணாம ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள இருந்து நம்ம கிளாஸ் ஒரு ஆள் எடுக்கிறோம், ஸ்கூல்ல இருந்து அந்த பசங்க எடுக்கிறோம்னு சொன்னா அது ரேண்டமா இல்ல, நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் ஃபிக்ஸ்ட், நம்மளுடைய பயாஸ்டா இருக்கு. ஓகேவா, நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு உட்பட்டு தான் அந்த பாப்புலேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். இதானது sampling of participations. Now already we have seen the variables. Now what is the relevant variables? Apart from independent and dependent variable, we have the third kind of variables, relevant variables, that is called as extraneous variables. Okay, so how we can control? Already we have seen independent variable is the cause, dependent variable is the effect. But in practical situation, we don't have only one cause, but we have to make only one cause. In this experiment, what is our cause? The method of learning. So apart from the method of learning, what are the other causes? These all causes will come under the extraneous variable, or we call it as relevant variables. But experimenter has to control the relevant variables. What are the methods we have to do for controlling the relevant variables? First we have to match. So what are the, for example, let us take age. If the age is the relevant variable, we have to choose a student from the same age category. Suppose if the intelligence is the extraneous variable, okay, so apart from method of learning, if the intelligence of the children also varying, intelligence also influence the effect, then intelligence, the students from equal intelligence has to be chosen for experiment. புரியுதா? அதாவது மேட்சிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நேச்சுரலா பாத்தீங்கன்னா, பிராக்டிகலா பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விளைவுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆனா நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஒரே ஒரு காரணத்தை மட்டும் எடுக்க முடியும். அது என்ன காரணம்? மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங். மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங் வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்றோம், படிக்க போறோம். நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம ஸ்டடி பண்ண போறோம். இந்த மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங்கை மட்டும் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளா வச்சுக்கணும். அதுதான் காஸ். மற்ற காரணங்கள் இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு அந்த பையனுடைய ஏஜ் வந்து ஒரு காரணமா இருக்கலாம். அந்த பையனுடைய ஏஜ் வச்சு மெமரி பவர் அதிகமா இருக்கலாம். அந்த பையனுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு அந்த மெமரி பவர் அதிகமா இருக்கலாம். என்ன பண்ணணும்? ஏஜ் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் ஒரே மாதிரி உள்ள பசங்களை நம்ம மேட்ச் பண்ணி நம்ம அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும். So this is called as what? Matching. Next one is elimination. So if there is any kind of unwanted variable, for example, if the student belongs to different age category, he has to be eliminated. It is called as what? Elimination. If elimination is not possible, then we have to make the conditions constant during the experiment. அந்த கண்டிஷன்ஸை நம்ம கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கணும் எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்லையும். இப்போ நம்ம வந்து எலிமினேஷன் பண்ண முடியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we can't eliminate the intelligence, but we have to make sure the intelligence has to be same for all participants throughout the experiment. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முழுக்க வச்சுக்கணும். இதானது கண்ட்ரோல் ஆஃப் extraneous or relevant variables. So after finding out the controlling the variables, we have to plan the experiment. So we have two group of people. One is control group. Control group has to do the silent reading. Experimental group has to do the recitation. Actually, based on the hypothesis, we are having the experimental group. Opposite to hypothesis,
we are having the control group. So control group will be tested contrary to hypothesis. So hypothesis க்கு opposite செக் பண்றது control group. Hypothesis க்கு பாசிட்டிவா ரிசல்ட் தரக்கூடிய குரூப் experimental group. For example, if the control group remember the poem, automatically this hypothesis will be failed. புரியுதா? இந்த கண்ட்ரோல் குரூப் பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப்பை விட நிறைய மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த இந்த ஹைபோதிசிஸ் என்னது ரிசைடேஷனால தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹைபோதிசிஸ் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் திரும்ப சொல்லிக்கணும். நம்ம சத்தமா படிக்கிறதுனால தான் நமக்கு போய மனப்பாடம் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த ஹைபோதிசிஸ் வந்து ஃபெயில் ஆயிரும். எப்ப கண்ட்ரோல் குரூப் நிறைய மெமரி பண்ணா. ஆனா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப் சத்தமா ரிசைட் பண்ணி சத்தமா படிச்சு மெமரியில் வச்சுக்கிட்டா இந்த ஹைபோதிசிஸ் வந்து உண்மையாயிரும். இதானது கண்ட்ரோல் குரூப், experimental group. Okay, so after the experiment, the memory power that is called as retention of both groups will be compared. Okay, so based on the comparison, we have to come to the conclusion whether control group has more retention or experimental group has more retention. Whatever the group has more retention, based on that we can verify whether the hypothesis is true or false. If experimental group has more memory power, in this case hypothesis became verified and it's true. If the control group have more retention and memory power, this hypothesis became false. Okay, and now we have to verify the hypothesis. How? If the experimenter, we should have the significant difference between these two groups. Okay, if there is any major difference, the difference is there, but it's only a small margin. Okay, then the experimenter will not find the result. So if there is a significant, if there is a more difference, அதிகமான difference இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ரெண்டு குரூப்புக்கு மத்தியில, then only experimenter can verify the hypothesis. Okay, in this case, let us assume that experimental group have more memory power compared to control group, because experimental group remember the poem based on their sound recitation. So in this manner, see, the teacher concluded that recitation method is better for retention of poems. Okay, so in this way we can prove the hypothesis. Understand? So now we had seen what is experimental method. What are the limitations of experimental method? We have to understand experimental method, we are gathering data in a scientific manner. So it is called as scientific data. நம்ம ஒரு தகவலை அறிவியல் பூர்வமா நம்ம வந்து வாங்குறோம். ஆனா scientific data இருந்தாலும் it is not applied in the natural situation. Already we had seen there are multiple causes, multiple reasons for one effect, but we are only studying only one cause as independent variable. மேற்கனவே என்ன பார்த்தோம்? ஒரு விளைவு நிகழ்றதுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெமரி பவர் வச்சுக்கிறதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு. அந்த பல்வேறு காரணங்கள் எல்லாம் ரிலவெண்ட் வேரியபிள்ஸா, எக்ஸ்ட்ரானியஸ் வேரியபிள்ஸா நம்ம ஒதுக்கிட்டு ஒரே வேரியபிள் மட்டும் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளை படிக்கிறோம்ல. அதனால experimental method is not applied in the natural situations practically. And also sometimes experiments may be unethical or dangerous for the participants. Okay va? Because there are various psychologists, they are doing the experiments by observing the behavior on the rats, observing the behavior on the pigeons. Sometimes they even do the observation on the humans. In this situation, it may cause the serious damage mentally or physically to the participants. That's why the experimental method is sometimes it may be unethical or dangerous. In some situation, experiment has to interfere with the behavior. Suppose what is my behavior that is natural, but experiment will try to change my behavior. Experiment will try to control my behavior. Why? Because we should study only the independent variable. We should not study the extraneous variable or relevant variables. In this manner, experiment is controlling my age.
Experiment is controlling my intelligence. Experiment is controlling all of my relevant variables that may be the cause of my effect. புரியுதா? எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஒரே ஒரு காரணத்தை மட்டும் படிக்கிறதுனால மற்ற எந்த ஒரு காரணமோ மற்ற எந்த ஒரு பிஹேவியரும் படிக்க மாட்டேங்குது. இன்னும் சொல்றதா அந்த பிஹேவியர் என்ன பண்ணுது, அந்த பிஹேவியரை மாற்ற ட்ரை பண்ணுது. அதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தடோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெயின் disadvantage or limitation. Now let's see what is non-experimental method. Actually, this method is only very accurate. Okay, and this is very objective. In experimental method, it is very subjective. What is subjectivity? What is objective? Objective means without our assumption, without our likings and disliking, we are studying the psychological process. நமது விருப்பு வெறுப்புகளை தாண்டி, நமது கற்பனைகளை தாண்டி நம்ம ஒரு சீட்டை படிக்கிறதா என்னது அப்ஜெக்டிவிட்டி. வாட் இஸ் சப்ஜெக்டிவிட்டி? we are assuming something and we are making the assumption as hypothesis based on our knowledge and experience. நமது அறிவு, நமது அனுபவத்துக்கு உட்பட்டு நாம் சில கற்பனைகளை புகுத்துறோம். அந்த கற்பனை தான் ஹைபோதிசிஸ். அதனாலதான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் வந்து சப்ஜெக்டிவிட்டி மெத்தட். ஓகேவா? நான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தடுங்கிறது அப்ஜெக்டிவ். நமது விருப்பு வெறுப்புகளை தாண்டி, நமது கற்பனைகளை தாண்டி, நமது உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நம்ம பண்றோம், இதை நம்ம படிக்கிறோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா practically we can't analyze the behavior in the lab. It is not the chemical solution. Okay, we can test the chemical solution in the lab, we can test the natural phenomena in the lab, but we can't analyze the human behavior because human behavior is very complex. It cannot be studied in any laboratory. Okay, and what are the steps we have to follow in non-experimental method? Observation, introspection, survey, case history, correlational research. Okay, first let's see what is observation. So observation is the starting point for all science. Okay, the Quran again giving the importance for observation. Okay, afala yannuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Can't you observe this? Can't you afala yannuruna? Can't you observe ila al-ibli kayfa khuliqat? How this camel was created? ஸோ எப்படி இந்த ஒட்டகம் படைக்கப்பட்டது அப்படின்னு நீங்க அப்சர்வ் பண்ண மாட்டீங்களா? அப்படி நீங்க கவனிக்க மாட்டீங்களா? அரை தல்லதி யூ கத்திபு பித்தீன். அரைத்தன என்ன அர்த்தம்? நீங்க பார்க்கலன்னு அர்த்தம். நீங்க பார்க்கலன்னு அர்த்தம் நம்ம கண்களால் பார்க்கறதா? இல்ல, நம்ம அப்சர்வ் பண்றது, நம்ம திங்க் பண்றது, நம்ம டீப் தாட்ஸை விதைக்கிறது. இட்ஸ் அ டீப் தாட். அப்சர்வேஷன் இஸ் அ டீப் தாட். அப்சர்வேஷன் டீப் அனாலிசிஸ். ஸோ குரான் இஸ் again giving importance to observation. That's why in Islamic history there are lot of scientists contributed that was hidden in the mainstream history. நமது வரலாறு, நம்ம படிக்கக்கூடிய வரலாற்றுல இஸ்லாமிய விஞ்ஞானிகள் நிறைய பங்களிப்புகளை கொடுத்திருக்காங்க. இதனால இந்த குர்ஆனுடைய இந்த போதனைகள்னால. ஆனா அந்த அத்தனை கண்டுபிடிப்புகளையும் நம்ம படிக்கக்கூடிய வரலாறு மாறிடுச்சு. ஓகேவா? So observation is the beginning point for all science. Okay, how we are observing? We are not observing something in the lab. Spontaneously, accidentally, without any planning, something is happening. It is called a spontaneous occurrence. We are studying this spontaneous occurrence. Even though it is happening accidentally, we should know what to observe, what not to observe, because we may miss our real data to study. Okay, and there are different kind of observation. That is naturalistic observation, controlled observation, and participant observation. Next, introspection. What is introspection? To look within. We are looking very deep. It is called as what? Introspection. In introspection is the very oldest method in psychology, and it's very important method to understand the feelings. Because in introspection we are not observing outwards, we are observing inwards. Okay, and here attention, the focus is given on inwards because we should know what is happening in internal level, at the experiential level. For example, you are meeting someone after a long time. Okay, and she or he is expressing the happiness in the words, but inside her mind or his mind, he or she may not be happy with you. Okay, or so this is called as what? Internally we have to focus
what is happening in the psychological process. That is called as what? Introspection. Next one, survey. So what is survey? In survey, we are studying the social problems. It may be the dowry, it may be the lack of employment, unemployment, it may be the poverty or anything. Okay, and in this situation, in experiment, the people's behavior was controlled and changed and eliminated by the experimenters. But survey, people cannot be changed to observe the problems. That is called as manipulated. Manipulated means what? Changed. So மக்கள் வந்து மாத்தாம அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸை அனலைஸ் பண்றதா இது சர்வே. ஓகேவா? So while taking survey, we have to prepare the list of questions and we have to schedule the interview. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து லிஸ்ட் போட்டு அந்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்கறதா அந்த இன்டர்வியூ. இன்டர்வியூனா என்ன? கொஸ்டின் கேட்டு அவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸை பெற்றுக்கொள்றதா என்னது இன்டர்வியூ. ஸோ we have to prepare the list of questions and we have to schedule the interview for the group of people. In survey, the psychologist may face some problems. What are the problems? Some people won't answer. Some people will give the answer based on their likings and dislikings. Some of them will give the misleading, incorrect answer. So even though survey has its limitation, if the survey conducted very properly, we can analyze the trend of the problem. What is the current situation of the problem? Next one is case history. If you are deeply analyzing the single person, that is called as what? Case history. In case history, from the birth to the present condition, we are analyzing the person's behavior. And this method is used for what? Used for studying the abnormal behavior. For example, if you want to study the abnormal behavior, you can study about the Hitler. Why he wanted to kill the Jews? What made him to do this? That is called as what? Abnormal behavior. ஒரு அசாதாரணமான ஒரு பிஹேவியர் பத்தி படிக்கிறதா இருந்தா அசாதாரணமான ஆட்களை படிச்சோம்னா we can understand the why this is happening. And the behavior of criminals. Why the children are facing problem? Even developmental changes in personality. So what is the problems in development of the persons? So for analyzing these causes, we can study the individuals behavior from their birth to their present conditions. Okay, so the focus is on both positive as well as negative of the person concerned. Okay, so if you are studying about the Hitler, you should not only focus about negatives, we should also focus about positives. Okay, in this way we can study what is the cause of the abnormal behavior. And we are doing the correlational research in the non-experimental method. What is correlation? Correlation means we are comparing the two variables or two causes or two situations. How you are comparing? For example, if you are getting good marks, how it is compared with your intelligence? If you are very spiritual, how it is compared with your religiosity? Okay, and if you are giving the good performance in the examination, how it is related with the language skills? So we are comparing the two variables. Okay, and the correlation coefficient can be -1 to +1. So if it is positive, this means what? If the intelligence increases, scholastic achievement increases. If the religiosity increases, spiritual well-being increases. If the language skills increases, examination performance increases. It is called as what? Positive correlation. The positive correlation means the one variable increases with increase in another variable. What is negative correlation? That is opposite. One variable decreases with increase in another variable. If the intelligence is more, scholastic achievement is less. If religiosity is more, spiritual well-being is less. If the language skills are more, examination performance is less. This is called as what? Negative correlation. And even though we are comparing two situations, these both are not the cause and effect relationship. But even though it is not the cause and effect relationship, okay, we are actually getting the insights about the two different situations. Okay, so இது வந்து காரணம் விளைவு அப்படிங்கிற ஒரு உறவு இந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கு கிடையாட்டியும் நமக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ் வந்து இதுல இருந்து கிடைக்குது. இதானது correlational research. So this is what
the today's class. Next class, for today's class we have dealt about what are the psychological methods. Okay, what are the experimental methods and what are the non-experimental methods. And in the beginning we have seen what are the goals of psychological research. So with this I will wind up the class. Okay, so based on this you do the homework. The homework is find out the answers for the in-text questions. You please go to the textbook. Okay, once go to the textbook, if there is any doubts you please feel free to contact me in the WhatsApp. Okay, so this is what psychological methods. In the next class we will deal about what are the psychological tools. Okay, what are the techniques that we have to do it for analyzing the psychology. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.